Der Klang schnitt durch das sanft, gedämpft Summen der Flugzeug, Bein, ein vers Wayfelter rough aus einer anderen Welt. Ein Schrills, Deutschen Gens Geriosch, das Jeeds Jesprech Verstummen ließ das Weinen eins Babys. Nicht das üblich Jammern, das viel Reisen skan einmal gehört hatten, nein, dieses Weinen war roh. Kraftvoll, vers Wayfelt. Is schwul en ein Sturm. Der Deutsch die Mekelos Jod, niet Atmosphäre. Der First Class fegt an de Les in Unruhe versetzt. Einige Passagiere drehten sich genervt weg, an die Versigen kaum möglich. Das Gesicht. Designer, Sonnenbrillen glitten was tiefer überwatch, send Augenringe, Türe Noise, canceling, Kopf. Ihre Worden fester auf die Ohren gedrückt. Manch murmelten Jerryst bemerkungen typisch, warum fliegt man mit einem Baby First Class? Unverantwortlich, doch nehm en wirklich nehm en so direkt hin, bis auf einen Mann, wenn du an Freundlichkeit glaubst en zweit Chancen en still wonder deiner entstehen, wenn Menschen einander nicht aufgeben, dann bleib bei dieser Geschichte. Und wenn sei den hers beruhet, dann like kommentier, Teil an de Bonnier bright hearts, denn dies Geschichte zeigt, war Menschlichkeit immer noch zählt, die Frau, die das weinende Baby im Arm hielt, war auf den ersten Blick die perfekt Verkörperung von Kontroll, Macht und Eleganz, Clarisse was, Billionensch war. Unternehmerin, ein Persönlichkeit, deren Name selbst in den höchsten Kreisen der Wirtschaft gleichzeitig Bewunderung und Furcht auslöst. Aber jetzt wirkt sie wie ein zerbrechlich. Schattenversion ihrer selbst, ihr Make-up war verschmiert, klein schwors spüren Ruten unter ihren Augen, die Türe ehemals Mekelos Sedenblues war zernedert, und Osterich nit sei die Frau, die einst in einem einseitigen Meeting ein ganzes Vorstand, Mitglied zum Zittern gebracht hat, hielt ein Zitterns, untröstliches Baby im Arm und konnt nichts tun, aber ihr klein Tochter klammert sich an Clarisses Brust strampelt, wan sich in Panik, und schrei bis selbst der Gerach von Luxus aus der Luft, which und alles nur noch nach menschlicher Hilflosigkeit roch, die Flugbegleiterinnen täten ihr Bestes, Wasser, skon probiert, ein neus Stofftier, kein Riekchen, ein weich Deck, genosso nutzlos, Clarisse zittert inzwischen leicht, ihr Stimm war brüchig. Jeeds, bitt her auf, klang nicht wie ein Beschwichtigung, sondern wie ein stilles Eingeständnis, das sei längst an ihr Grenzen gestoßen war. An gegenüber nur einen Sitz weiter, beabatsch, tiet ein Mann all das mit ruhiger, fast schmerzhafter Aufmerksamkeit. Jack Harmon, trug ein Wörblichen's Navy, bloß T-Shirt, die emel hotch gekrempelt, so dass die Tattoos auf seinen Muskulärsen, vom Leben gezeigt, netten Armen sichtbar wurden. Den ben saß Meier, sein sieben, jereich Tochter, süße Menschikusch, hält mit ihrem rosafarbenon Pluschhäsen. Ihre großen, braunen Augen blickten, wach und still hinüber zu Clarisse und Ava. Jack kannt diesen Klang. Nicht Hunger, nicht Schmerz, das war ein anderer Schrei, der Schrei wörlicher Überforderung eines Babys, das nicht wirst, und warum die Welt gerät so laut, so fremdi, so unbegreiflich war. Was dies, weil is selbst Dutzend Mail durchlebt hat, 3 Jahr war her, seit sein Frau verloren hat. Krebs langsam, unerbittlich, erinnert sich en nicht voller still und nicht voller Schrei. Sein Meias der Welt und trotzdem war weitergegangen, Schritt für Schritt, bis gelernt hat, wie man ein Baby beruhigt, das glaubt, die Welt bricht über ihm zusammen. Clarisse kämpft mit den Tränen. Sie flüstert is tat mir leid, zu einem Geschäftsmann neben ihr, der nur genervt die Stirn runzelt, sein Zeitung her, erhielt an sich demonstrativ wegdreht. Sie wiegt over vers Wayfeld hin an her bit Schatz, bit, Mommy ist heire, doch das Baby hört nicht auf. Jack sah erst Meier an, dann Clarisse.
In eurem Blick legen dinge, die nur Menschen sehen, die selbst einmal gebrochen wären. Vers weiflang, selbst Zweifel, an dieser Ansicht, Funk, der sagt, ich weiß nicht, why lang ich das noch schaff. Spuet why it was in sich rigte, Mitleid, nien Mitgefühl, das echt, wust, war nicht sein aufgab. Dies Frau war reich, mächtig, offensichtlich jemand, der gewohnt war, allein durch Steck zu führen, nicht durch Schwäch. Es war unwahrscheinlich, dass sei Gemmels am Hilf bat, aber da war auch dieses Baby, dieses klein, unschuldig Lebewesen, dies sen her so schnell klopft, dies sen atmung so hastig ging. Und dann erhob Jack sich, langsam, ruhig, ohne Selbstdarstellung, trat zu Clarissas Sitz, sei blickt hoch, überrascht, erschöpft, fast ängstlich. Darf ich was versuchen, Clarissa wollt ebelnen, wirklich, eiher Mund öffnet sich, eiher Stolz und eiher Unsicherheit wollen wird formen, ich weiß nicht ob, da schrei aber ernut. Der Laut war so durchdringend, dass Clarissas Jessit fast zusammenbrach, sei nicht, ganz klein, ganz still. Jack streckt vorsichtig die Arme aus, Clarissa zögert, eier Finger zitterten, und dann gab sei eier Tochter aus den Armen. Ein Ronen ging durch die gesamt First Class, der Mann im T-Shirt, die Milliardärin mit dem Baby. Ein Moment, der wei ein Geheimnis durch die Reihen huscht. Jack hielt aber fest, sicher ruhig. Drückt sei sanft und sein Brust nicht zu eng, nicht zu locker. Atmet langsam, tief, so dass das Baby seinen Rhythmus spüren konnt. Hey, Kleins, sein Stimm war tief und warm, wie ein beruhigender Akkord. Du bist okay, du bist sicher. Begann zu schaukeln, langsam, gleichmäßig, fast wie ein Melodie, dann summt ein leis alt Melodie die gleich, die sein Verstorbin Frau immer gesungen hat, wenn mehr Angst hat. Ein Melodie voller Erinnerung, Schmös, lieben sanftmat, aber schrei wurden schwächer, erst minimal. Dann deutlich, dann überschwunden sei hob den Kopf, sehen konnt sei nicht viel, aber sei nistet sich in Jacks Hals, eiher kleinen Finger krauten sich in den Stoff seines Shirts. Ein letzter, zittriger Atemzug an sei schlief ein, die gesamt Kebein war verstummt, nicht aus Skok, sondern aus Ehrfurcht, Clarissa stat nan trennen liefen nun affen über eiher Wangen, nicht wegen Erschöpf, fung. Nien wegen Erleichterung, wegen des Gefühls, das sei fast vergessen hat, das sei nicht allein war. Jack setzt sich langsam wieder auf seinen Platz, aber noch immer schläfend in seinen Armen, als wäre sei schon immer dort gewesen. Clarissa sah aus wie Jem, und der nach Tagen son plötzlich Licht gefunden hat. Eiher Stimm war kaum mehr als ein Hoch. Why haben sei das gemacht? Jack lächelt ein Worms, aber et was Moods lächeln, nur ein bisschen Übung, und ein Mensch jedelt. Clarissa schlagt. Sei wirkt plötzlich jünger, verletzlicher, sei müssen kinder haben, antwortet Jack und nickt zu mir hinüber. Mir winkt schüchtern mit ihrem Stoffhäsen, als wäre sei der heimlich Schutzengel des Moments, eier Frau. Jack atmet tief durch, und in diesem Atems, gleich ein Stück seiner Vergangenheit, gestorben, vor 3 Jahren, seit dem Neujahr, war Mädchen uns durch. Clarissas Blick wird weich, voller Mitgefühl nicht herablassend, sondern menschlich, ehrlich. Es tut mir leid, Jack schüttelt sanft den Kopf, es ist das Leben, und wir lernen weiter. Sie senkt den Blick auf ihre Tochter, die nun ruhig auf Jacks Brust schlief. Avers weiter, hat uns vor der Geburt verlassen. Ich dacht, ich könnte les allein schaffen. Ich dacht, sei stockt. Ich dacht, Steck heißt, kein Hilf zu brauchen. Jack sah sei mit einem Blick an,
der Mayor sagt als Wort. Stek sieht anders aus, wenn man jemand Kleins trägt, antwortet lies, manchmal heißt Stek, zugeben, dass man jemanden braucht, die Wort treffen Clarisse tief. Sei fueten eiher vor Augen, wie oft sei sich selbst verboten hat, schwach zu sein, wie oft sei dacht, das weinen ein Schand wäre, das Erschirp, fang ein Zeichen von Versigen sei. Doch in diesem Moment fühlt sei nichts von alledem, nur Frieden, der Rest des Fluges ein nu Art still die Stundenwürgingen, und alles Word ruhiger. Aber schlief weiter in Jacks Armen. Clarisse saß neben ihm, nicht mehr als Mächtig Sio, sondern einfach als Mutter. Ein Mutter, die erschöpft, aber dankbar war. Ab und zu sah sie Jack an, als wollte sie sicherstellen, dass dieser Moment wirklich passiert, dass sie sich nicht in ihrer Müdigkeit alles nur einbildet. Maya zeigt Clarisse urgent, wann ihren Hasen. Heißt Toffee, erklärt sie ernst und reicht vorsichtig herüber. Clarisse lächelt ein echts Anges, und Jeans lächeln. Hallo Toffee, sagt sie und strich über das Weichfell. Für einen Augenblick fühlt sie sich nicht mehr allein. Die Landung ein stiller Abschied als das Flugzeug langsam abwärts sank, begann die Kabine wieder zusammen. Menschen schnallten sich an, das Licht über den Sitzen ging an, das Vertraut Rumpeln unter den Füßen kündigt die Landung an. Jack hielt aber noch immer, und Clarisse konnte kaum glauben, dass dies wenige Stunden zuvor untröstlich gewähnt hat. Als sie endlich landeten, habe das Baby noch einen Moment länger, bevor es Clarisse zurückgab. Sie nahm aber so vorsichtig, als wäre sie aus Glas. Sie haben keine Ahnung, was sie für mich getan haben, sagt sie mit brüchiger Stimme. Ich heb seit Monaten kaum geschlafen. Ich dacht, ich schaff das nie. Jack schüttelt erneut den Kopf. Sie schaffen das. Sie sind nicht gescheitert. Sie sind nur menschlich. Sie lacht leis, aber das Lachen war voller Schmerz und Befreiung zugleich. Dann griff sie in ihre Tasche und zog ein Gold geprägt Visitenkarte heraus. Bitte, sagt sie. Lassen Sie mich irgendwie revanchieren. Ich kann alles organisieren. Ein Reis, einen Aufenthalt, was ich immer. Nur sagen Sie es mir. Jack hab die Hand und skab die Karte sanft zurück. Sie müssen nichts tun. Helfen ist kein Geschäft, kein Schuld. Clarisse öffnet den Mund und schloss ihn wieder. Nimm und hat das gesagt. Nimm und hat etwas von geholt, und etwas zu erwarten. Sie sah noch lang nach, während mit mir ging Hand in Hand, ruhig, bescheiden, aber mit derselben Wärme, die aber zum Einschlafen gebracht hat. Ein paar Wochen später ein Brief, der alles verändert an einem lichten Donnerstag, während Jack gerade den Frühstückstisch abräumt und mir Schuh sucht, hört das Klackern, dick. Briefkastens, ein Umschlag, dick, schwer, adressiert an einen in eleganter Handschrift. Innen befand sich ein handschriebener Brief zweiflüchtig, jetzt ein Kant über ein frisch eingeritzt, tit Stipendium in Meyers Name, Jack los den Brief. Und jeder Satz ging direkt in sein Herz. Asterisk, lieber Jack, an diesem Tag im Flugzeug heb ich nicht nur einen Fremden getroffen, ich heb einen Lehrer getroffen, jemanden, der mich deren erinnert hat, das Mitgefühl die war, während der Welt ist, das Steak manchmal bedeutet, dass man zulässt, gehalten zu werden. Aber und ich sind besser geworden, weil sie uns die Hand gereicht haben, als wir es am dringendsten brauchten, Dank. Das sie uns gesagt haben, was echt Steak bedeutet. Clarisse und Ava, asterisk, Jack muss sich setzen. Ein Kloß bildet sich in seinem Hals. Blinzelt, weil die Zeilen vor ihm verschwammen. Maya kam neugierig herüber,
Daddy was ist das. Zog sei sanft en sich, kust I her stern anlächelt, ein deren, das Gid freundlich, Kate zurückkommt, immer. Die langsam Annie herang kein Mädchen, sondern echt menschlich, Kate in den Watchen danach begann was News. Nicht plötzlich, nicht kitschig, sondern echt. Clarisse besatzt Jack und Meyer immer heufeiger. Manchmal bracht sei aber in einem Tragetouch mit, lachend, fröhlich, geheilt in einer Art, die nicht von Medikamenten kam, sondern von Stabilität, ne an dem Gefühl, nicht allein zu sein. Sei gingen gemeinsam in den Park, sei picknickten, sei kochten zusammen Frühstück en Sonntagen. Clarissa, die früher jeden Tag zwischen Meetings, Telefonken, Forensen an Globelen entscheid, ingen jongliert, entdeckt einwelt, die viel kleiner und viel wichtiger war als jede Firma, die Welt ihre Tochter und der Menschen, die hergott täten, Jack seinerseits fand etwas, das verloren hat, das Gefühl, dass das Leben nicht nur aus Überleben bestand, sondern aus Momenten, die halten, die fühlten, die erinnerten. So entstanden zwischen ihnen kein großen Liebeserklärungen, kein dramatischen Szenen. Nur Verbindung, Verständnis, gemeinsam Narben, die nebenein, in der Zuheilen begannen, ein Frühling, der alles sagt Monat später, in einem strollenden Frühlingsmorgen, standen sie alle im Park. Jack stützt Maya, die auf ihrem Fahrrad saß und versucht, ohne Stützräder zu fahren. Aber saß in ihrem kleinen Wagen und klatscht begeistert mit den Händen Gids Mal, wenn Maya ein paar Meter schafft. Clarissa beobachtet sei, das liegt viel weich auf Jacks Gesicht, sein Lachen misst, die sich mit Mayas Jubel rufen. Aber quietscht vor Freud, und in Clarissas Brust breitet sich ein Gefühl aus, das sei lang nicht mehr gespürt hat, Frieden. Dank Jack, flüstert sei kaum hörbar, nicht für das, was getan hat, sondern dafür, wer war. Zum ersten Mal seit Jahren meint sei es wirklich, mit jedem Teil ihres Herzens, beschlossen. Wenn dies Jeskich den Hers beruhet hat, wenn sei dich deren erinnert hat, das Lieb, Mitgefühl und Menschlichkeit immer noch existieren, dann like, kommentier, teil dieses Video an, abonnier Breitharts für noch mehr Jeskichten, die Hoffnung schenken, das End.